Hi, Pickles the Gaijin here, Jamaican YouTuber. Welcome back to my channel and to another reaction. And Pickles the Gaijin, Jamaican reactor. I'm not a Jamaican reactor, but you don't know, big up with damn self. Reacting to one of my friends' videos, Crazyllah. Crazyllah. Yeah, she's from Congo, and she's gonna talk about what Japanese people have to say to foreigners coming to Japan. Now, this should be interesting because I got time for this today. So if you're not subscribed, make sure to check out her original video with description down below. Make sure to subscribe, hit the notification bell, all those wonderful things. I'm back, baby. I'm back to kicking butts and taking names. All right, let's go. No drugs. Are you okay with that? Yeah. Bruh. Japan is very clean, so I want you to keep it clean. Oh my god. フレンドリーではないんです。 Oh really? トイレのティッシュを使ったティッシュを流さない国の人がいるの。中国人とか。お風呂の温泉のルール。路上にたくさん酔っ払いとか倒れてたりするけど、まあ普通の出来事だから無視しちゃって大丈夫。You wanna know something? You wanna know something? エスカレーターで片側に乗るとか。多分一番違うはトイレとか。I need coffee. まあ、どこの国とかいうわけでもないけど、そのくちゃくちゃ食べる人とかそういうのは日本人結構嫌いな人多い。You look at me like かわいそう。私は怖いですか？日本はそんな感じです。어떻게 한국 갈 때 어떻게 뭘로 알고 오냐고 그 말. 그래서. I'm gonna go home. I'm going home. What's up, Yakuzas? It's your favorite drama queen, and today I'm back again with a new video where I'm gonna be asking Japanese people what they want people to know before coming to Japan. Because you know Japan is open. Yeah, I see it everywhere. Japan is open. Japan just opened the border. So that means many people are coming to Japan. But what are the things they should actually know before landing to the country of the rising sun? Do you guys know? I don't know. So I'm gonna be asking people here in Miyashita Park today. I don't know what I'm doing with my life. Okay, let's be cool and serious. Ooh. If you're new to this channel, this is the vibe, okay? My name is Ila and I go by Crazyllah. I live in Japan and every Sunday I upload a video about life in Japan. Whether it's street interview, whether it's a chat or a vlog or something much more boring than this one. If you like this type of content, you like my face, you like anything around this channel, don't forget to subscribe and follow me on my social media. But that's where I post my everyday shit in Japan. So follow me there. Okay, let's go. Alright, girl. Let's get through this. Oh, alright. 質問は、日本に来る前に外国人に何がしてほしいですか？何がしてほしい？はい。なんだろうな。あ、でももっとなんか日本人って思ったよりもなんか他の国の人とあんまり交流しない？こっちに。だからもっとなんかできるようになればいいかなって思います。What would you like people? Hold, wait. They don't interact with people from other countries, so they would like to do more of that. So, she wants us to know that they don't interact. So, they want us to talk to them more. Alright, I mean, to know before coming to Japan. Maybe the history is actually, it depends where you're going, but if you Kyoto or Tokyo has lots of huge history, right? And it's temple and beautiful, you can enjoy it much more, right? Smoking outside, it's coming little chicken right now. No drugs. Really? Yeah. Why? Police, it's around it right now. It's forbidden in Japan. Yeah, so. Are you okay with that? That they just... For me, yeah, but... I'm not okay with that. Yeah, me neither. Just a little bit of a CBD or something. yeah, you can get it for... It's legal in Japan, CBD. CBD is illegal. It's legal in Japan? Legal, CBD. Okay. No THC. I see. That means, I love your vibes. Thanks, yeah. You have a great one. Hey, subscribe. alright. No drugs. Obviously, yes and no. Let me tell you why I would say yes and no. Because if you're in certain circles, the people have access to certain things, and it's not usually foreigners that have the access. It's usually anyway. You know what? Let me not get into this. 前に外国人に何がしてほしいですか？日本の文化を理解してもらうっていうことが、大事なんじゃないでしょうかね。なんて言うんだろう、相手を尊重する文化でもあるので、やっぱ他の外国よりちょっとフレンドリーではないんですよ、やっぱ日本は。だからあんまりガツガツ行き過ぎると、やっぱなんて言うんでしょうね。その嫌がる人も出てきちゃうので、やっぱそういう
相手を尊重した行動っていうのもやっぱ異文化なんで、そういうの大事じゃないかなって思います。難しい超難しい、何でもいい。でもその、どこの国とかいうわけでもないけど、そのくちゃくちゃ食べる人とかそういうのは日本人結構嫌いな人多いから、でも海外だとくちゃくちゃ食べるのが文化だったりとか、そういうのは見てて嫌だなって思う人多いかもしれない。思います。例えば What the hell? What did it mean? What did it mean by eat messily? Well, actually, I eat messy sometimes. So, what does what? Do they mean like with their hands, or I don't get it? It's a culture for them to eat messily. Is there anything about Japan? Japan has a specific way to do many things, and if you don't do it in that specific way, it is seen as dirty or untidy, when it is not necessarily so. But it's against the way that they're used to it, so it becomes kitanai or bada bada, or it's crazy. It's really crazy how strict they are with certain things and then how lax they are with other things. But we move. タトゥー怖いですか？怖いけど、最近の若い日本人は結構入れるんで、タトゥーやってるから、そんなに抵抗はないよね。昔の人たち年いってる人たちだったらちょっと偏見持つかもしれない。いや僕ちょっと感覚がちょっと日本人ですけど、日本人の感覚じゃないんで、だからなんか別に特になんか外国人に何かしてほしいとかそういうのは別に求めてないっていうか、ただなんか日本のなんかこう秩序、ルールをある程度守っていただければいいんじゃないでしょうか。例えばって別に外国人に対して特に思いつかないですね。ごめんなさいなんか。So listen, this is also one of the things I don't like, is that they have the preconceived idea that foreigners will be doing bad things or breaking the rules because they're not Japanese. When oftentimes when you take a look or take a stock, it's not the foreigners that are breaking the rules or starting to break the rules. They actually follow a lot of Japanese people. Like for instance, something as simple as crossing the street on a green light or a red light. Many a time I've seen Japanese people running across the street when the light has turned red for the pedestrian crossing. Something as simple as that. But they only highlight the foreigners that do it. You know what I mean? So it is really one of those things you have to get. They have the stereotype already, and so therefore he can't even come up with a rule that foreigners really break, because he has probably never, one, interacted with a foreigner, two, never seen a foreigner break a rule, three, only heard second-hand information about how foreigners react. And these are things that happen in Japan a lot. They continue perpetuating a stereotype and a narrative by telling stories, but have never actually experienced interacting with a foreigner, which is why we have to behave ourselves when we get in contact with Japanese people. 大丈夫ですよ。はい、僕はもう全然なんか日本で言うとなんか郷に入れば郷に従えっていう言葉があるんですけど、ご存知ですか？その国にいたらその国の文化に従うじゃないですけど、そういう考え方が日本にあって、だから僕もなんか例えばアメリカ行ったらアメリカの文化その尊重してそれのルールに従いますし、それだけ守ればいいんじゃないでしょうか。温泉、例えば今言った温泉とかであればなんか掛け湯をするっていう文化があって、そのまま入っちゃったらそれはいけないので、ちゃんと掛け湯をするとか、でも大体そういうのは温泉施設とかでもちゃんと書いてあったりとかするので、その辺を守っていただければ問題ないんじゃないのかなとは思います。列に並ぶが大事。喋るときに周りの人を気をつける。じゃあ外国人が今後にマナーはあります。マナーどんなマナー？いっぱいあります。日本にないマナー何ですか？楽々生産。紙書類に別れを告げたい。領収書や経費申請書類を紙で管理すると。例えば、電車の中に電話するはダメです。日本もそう日本に来て面白いマナーだなと思ったのは何ですか？OK。面白いマナーはルールいっぱいあるから、いっぱいあるね。でなんかこれ初めて見たみたいな、日本で初めて見たっていうマナーは何ですか？みんなはちょっとシャイ？恥ずかしい？そうですね。日本はそんな感じです。積極的じゃない。例えば私は怖いですか？初めてすることに恐怖心がある。初めてが嫌。同じことをしたい。ありがとうございました。How it suddenly turned to I am the interviewee and he's the interviewer. I'm gonna go home. I'm going home. But you should like give a tap on your shoulder because
Because you understood all the questions he asked you. Look who's fluent. Pera pera, pera pera です。質問は日本に来る前に何が You're looking at me like かわいそう。いやいいよいいよ。英語もいいですか？ちょっとだけ。あ、OK 大丈夫。だから日本語と英語。僕は海外行くの結構好きなんで、日本語は話せなくても全然多分道聞いたりとかそういうのは全然答えてくれると思うので、なんで日本の文化を知るっていうか、もう多分来たらわかると思うんですけど、多分ギャップが多分あると思うので、そこに対してなんかそういう嫌な思いとか思わないように、心構えをすればいいんじゃないですか。日本語は勉強しなくても全然来ちゃっても全然大丈夫だと思います。でも日本人は多分道聞いたりしたらなんか通訳アプリとか多分やってくれると思うから、全然多分そこは大丈夫なんじゃないかなと。イエイ、いっぱいアニメ見てほしいです。いっぱいアニメ見てください。アニメ is good. アニメ is very good. 何か美味しいですか？それ。Very good. おすすめですか？ Yeah? 生魚おすすめです。ティッシュを使ったティッシュを流さない国の人がいるの。チャイナ、中国人とか流さないからそれは嫌かも。例えば。Alright, so here we go. I've recently heard that some countries, Eastern Asian countries, I think, is it? Don't kill me. Countries put the tissue in a basket as opposed to flushing it. Yeah, that's not Jamaica. 日本語とか覚えてもらった。Yes, learn some simple Japanese. マナーとか、yes. なんかマナーとかでめっちゃなんか気になってることとかってあります？エスカレーターで片側に乗るとか、座席で靴を脱いで上がるとか、居酒屋みたいなところで脱いだりとか、あとは銭湯って行ったことあります？ないですか？温泉とか入るときはなんかバスタオルつけたまま入っちゃダメとか。エスカレーターは東京だったら乗るときは左側に乗って、そうで、あとあんまり歩く人がいない。路上にたくさん酔っ払いとか倒れてたりするけど、普通の出来事だから無視しちゃって大丈夫。チップ払う。Is this your country of kind and polite people? You see many drunk people on the streets, leave them alone, ignore them. Wow, that is crazy. But it is true. Go to Shibuya Meltdown on Instagram and you will see all these things. It's just madness. 洗わなくていい。お時間ありがとうございます。今日の質問は日本に来る前に外国人に何がしてほしいですか？日本のルールは少し覚えてほしいかもしれない。例えば何ルール？多分一番違うのはトイレとか、あと日本は多分少しシューズを脱ぐとかありますね。そういう風習的なもの。そうですね。それは少し勉強してきた方が多分楽しいと思います。少し本当は日本語もできたらいいけどそれはすごく難しいから今はでも電子辞書とかあるでしょ。携帯喋ったら通訳、だから OK です。じゃあ英語話せますか？でねわかりました。じゃあお時間ありがとうございます。ご苦労様です。ありがとうございます。何をしてほしいか難しいな。そう。なんかスポーツを教えてほしいなと思います。何スポーツ？ベースボールとか、あとアメリカンフットボール。好きですか？好きですね。はい、めっちゃ見るんで。しますか？今野球やってますね。その国の良さがあると思うんで、別に日本のルールに従う必要はないかなと思いますよ。観光なら別に何もしなくていいんじゃないですか。I think Japan is very clean, so I want you to keep it clean. That is a multi-layered question. What do you mean? Keep it clean. You had bad experience with the foreigners before? I used to live in the US, and now I see how Japan is clean. Or also maybe take care of nature, because Japanese nature is very beautiful, I think. Outside of Tokyo, I think. Yeah, maybe keep it clean. The big city stinks. Be careful, Shibuya stinks. I agree with that. 5 years here, Shibuya is the worst. No, Shinjuku is the worst. 電車で食事するのもダメ。新幹線だったら。I like her honesty. I mean, Japan is surface clean in a lot of places. I mean, my surface, just the passing by, it's clean, but if you touch and stuff, it's not as clean as you may think. And this is coming from someone that's lived here for 8 years. Come and fight me, all of you. Come fight me right now, because I have time. I have time for it.
同じ方向を向いてるので椅子の列が他の人と目線が合わないので食事は大丈夫なんですけども、普通の山手線とか混んでる、電車はお食事ダメですね。確かに、あとはなんかお風呂の温泉のルールですかね。最初にシャワーのところで体を洗ってからバスタブの中に入るっていう、そのルールですかね。そのぐらいかな。足音とかもドスドスしたらいけないから、ちっちゃい子供はやっぱりどんどん落としちゃうので、そういう人のうちはクッションマットを敷いて Apparently, yeah, あとは that's a real thing in apartments in Japan. If there are many skits about people just dropping a pen or something, and downstairs, I guess it's an amplified speaker or something. It's absolutely crazy. But hey, mommy, you need to make sure you got the mask over your nose. Then it has no meaning. All right, that's the rule. The Japanese clearly don't like to follow. Wearing the mask, they wear their mask all about except the right way. So, I mean, whatever. ヌードル食べるときはすすらないでずるずる音を立てるのは、お蕎麦は OK なんです。お蕎麦は OK ラーメンも OK。 お蕎麦はおすすめですか？おすすめですよ。ゴンパチがいいですよ。ゴンパチ大好き。Yeah, yeah. So in Japan, slurping of the noodles is done to show your appreciation to the chef in the back, to show how delicious the food is. And that's okay to slurp soba noodles, udon noodles, ramen noodles as well. Also, apparently, there is a theory about when you slurp, you aerate you oxygenate something and increases the flavor. I don't know, but I know for the Japan rule, slurp that ramen, don't go back to Jamaica like me and slurp your soup, and your mother cuss you because you get a hard box. 高いよね。高いですね。キルビルの舞台になった映画の。めっちゃフェイマス。そうですよね。ああ、そうなんですね。そう、ありがとうございます。時間が。Alright, guys, that's pretty much it for the video. I don't know if it was a mess. I'm gonna figure it out when I edit. But anyways, I hope you enjoyed it. And if you know someone who is coming to Japan very soon, so that gives you a little bit of an idea of what you expect from Japan. And if you did enjoy the video, give it a thumbs up. Alright, so that was the video, guys. Make sure to subscribe, share, like, comment, tell her that I sent you if you go watch our videos. Nice channel, nice. She speaks Japanese and stuff. She speaks French really well. So if you're French, parlez-vous français? Oui, oui. Toi là, je suis allé à l'Arc de Triomphe. Alright, I'm up because the guy is a Jamaican YouTuber. Bam, bang, chiki, chiki, bang, bang, man.